serikali kupambana ama kujaribu kudhibiti hali hii, huku yakitokea mengine yanaongezeka. Kwa mfano ugonjwa wa malaria, kuna baadhi ya maeneo sasa ni tishio kubwa, huku maambukizi yakiripotiwa kuwa ya juu zaidi. Kwa hiyo haya ndio tutakuwa tunazungumzia hii leo katika kikao chetu hiki cha NTV Sasa, pamoja na mengine mengi ambayo yatakuwa ni muhimu na yale ambayo yatakuwa yanajiri hivi sasa. Kama vile anwani yetu ni kwamba ni NTV Sasa, tutakuwa tunakujulisha yote ambayo bila shaka yanajiri siku ya leo. Hapo awali kidogo kumekuwa na kikao cha wanahabari na chama cha madaktari ambao wametoa malalamiko yao vile vile kuhusiana na hali ilivyo kwa sasa. Wanasema baadhi ya wahudumu wa afya wamekuwa wakinyanyaswa na polisi ambao wanashika doria, hasa kipindi cha Curfew kuanzia saa 1 usiku, bila kujali kwamba hawa ni wale ambao wameorodheshwa miongoni mwa wanaotoa huduma muhimu kwa Wakenya. Kwa hiyo ni mengi tu ambayo wameyazungumzia, ambao pia baadaye tutakuwa tunakujuza, lakini kumbuka kwamba hii leo pia tunataka ushirikiano wako kuhusiana na haya ambayo tutakuwa tunazungumza na jinsi hali ilivyo, kulingana pia na watabiri wa hali ya hewa. Wanasema kwamba hii mvua ambayo inashuhudiwa katika baadhi ya maeneo ina uhakika wa kuendelea kwa mujibu wao. Kwa hiyo tunataka kujua kutoka kwako, unazungumziaje maandalizi ya serikali katika kukabili majanga? Unazungumziaje maandalizi ya serikali katika kukabili majanga? Tupe maoni yako, kisha tutajua ni yapi ambayo bila shaka yana uzito zaidi kwa yale ambayo utakuwa unayazungumzia, kwa sababu hapa maoni bila shaka atakuwa mawili matatu, kubwa lao likiwa ndio, lingine likiwa la. Kila mtu anatoa sababu zake kuhusiana na jinsi ya serikali ilivyoweka maandalizi yake katika kukabili majanga, hususan sasa hivi katika swala hili la mafuriko. Kumbuka kwamba mafuriko yamekuwa kukumba maeneo tofauti humo nchini, na eneo la Nyanza pia ni moja kati ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Katika visiwa vilivyomo katika ziwa Victoria pia wakazi wamelalamikia hali, kwani maji yamejaa mpaka walipo, na vile vile walio pambizoni mwa ziwa hilo pia athari inawakodolea macho, kwa sababu mita 10 toka pale walipo tayari maji yameanza kusogea katika makazi yaliyomo au yaliyopo katika pambizoni au fuo wa ziwa hilo. Tupate taarifa kutoka Bernardo Jwang ambayo itakuwa inatufungulia mjadala wetu wa siku ya leo. Huku serikali ikiendelea na mapambano ya kudhibiti janga la virusi vya korona, baadhi ya wananchi wanakabiliwa na majanga zaidi tofauti. Katika visiwa mbalimbali vilioko ziwa Victoria, wakazi wamekumbwa na janga lingine kubwa. Mvua za masika nchini zimesababisha mafuriko katika visiwa kutokana na ongezeko la maji. Nyumba kadhaa zimesombwa na maji. Tangu tuanze kuvua hapa zaidi ya miaka 20 tujawahi shuhudia mvua kama hii, tujawahi shuhudia ongezeko ya maji. Hii ndio mara ya kwanza tumekuwa tukiishi na amani. Sasa maneno ya mvua imeharibu kila kitu. Kuna wengine wameshindwa hata mahali ya kuenda na watoto. Kama hapa zilikuwa guest na mahali zingine kuna watu walikuwa wana rent. Hapa hakuna mwenye sasa anaweza hata ingia. Kwanza ni deep, na tulikuwa tunaoshia mavyombo huko nyuma, na sasa hii hata kufika huko ni shida, kuingia ni shida, kila mahali imeharibika. Hapa ni Remba, ni kisiwa kinachojulikana kwa shughuli za uvuvi. Kisiwa kina zaidi ya watu 4,000. Sasa imefika mahali ambayo kwamba ilikuwa ni manyumba 20, 30, 40, leo imefika manyumba 500. Jana peke yake tulipata hasara ya boti 12 ilipasuka. Tumeteseka kuanzia jana. Hatuna mahali ya kulalia, nyumba zote zimeenda na maji. Watoto tunahangaika na watoto, sisi kama akina mama tunalala kiwanjani, tunateseka kusema ukweli. Hiyo taswira kamili iliyoko hapa katika kisiwa hiki cha Remba, na kulingana na wakazi ambao wengi wao ni wavuvi, wanasema kwamba sio kisiwa hiki pekee bali visiwa vyote vilioko ziwa Victoria vimeathirika, na wanasihi idara husika kuingilia kati na kusaidia. Nilikuwa nafanya kazi hapa kama mhudumu. Hizi nyumba zilikuwa 30 na saa hizi zimeharibika zote, hakuna customers. Kwa siku nilikuwa naweza pata kama zikijaa zilikuwa kama 10,000, saa nyingine 9,000. Saa hii hakuna wateja juu vyumba vyote vimeharibika. Ongezeko la maji limevunja nyumba, limevunja rasilimali za BMUs, na huenda beaches zetu kama zenye ziko kwa Vezewa tutakuwa na mielekeo kama serikali haitachukua msimamo mkali na kuangalia jinsi ya kusaidia wavuvi uvuoni. It does not affect Remba alone. It affects most of our islands from Remba, Ringiti, Takawiri, Mfangano Main, Rusinga,
So it's a massive destruction that if we don't control, we will lose our people and their property. Idara ya uvuvi ya serikali ya kaunti ya Homa Bay imesema ina mpango ya kuwasaidia waathiriwa. Now what we are doing, we are mobilizing food so that at least we secure the families which have already been adversely affected. I'm aware that as of yesterday, about 60 families were relocated to the primary school in the island. Many of them are also considering moving out of the island. There is an extent which if the water level reaches, then definitely people will have to be moved out of the island. This is something which we are considering and we are in discussion with our partners. Bernard Ojuang, NTV. Na ndio kama hivyo ndio swala ambalo tutakuwa tunalivalia njuga siku hii ya leo, na miongoni mwa wale ambao tutakuwa tunazungumza nao ni mmoja kati ya wadau wakuu humo nchini na ni shirika la Msalaba Mwekundu yani Red Cross. Tunaye mmoja kati ya maafisa wakuu ambaye ni Asha Mohamed. Daktari Asha Mohamed, karibu sana katika studio zetu. Umeona mambo yalivyo katika visiwa vilivyomo katika eneo la Ziwa Victoria. Tayari mmefika huko kwanza kama Red Cross? Tayari tumefika. Wenzetu wako huko wamefanya assessment tangu tuseme sasa kama karibu wiki 2 zilizopita. Pia tumeanza pia kusaidia ambao wameathirika, lakini nafikiri changamoto kuu ni kuwa mvua bado unaendelea, na pia vile ulivyosema hapo mwanzo, maji kutoka Lake Victoria pia bado inaathiri wakaji. Kwa hivyo bado tunaendelea kushirikiana pia na county government na national government kuhakikisha kuwa wale ambao wameathirika wanapata msaada ambao wanahitaji. Kwa hivyo hali unaionaje kwa sasa, hususan mvua ambayo tayari watabiri wa hali ya hewa wamesema itaendelea kunyesha? Nyinyi mnajipanga vipi kuhakikisha kwamba majanga kama haya mtakuwa mnashughulikia kwa njia ambayo itakuwa inayofaa yani kwa ujumla? Kwa hakika ni changamoto na tunahofia kuwa watu zaidi watazidi kuathirika. Kama shirika tuseme kama Jumamosi hivi tulikuwa tumeona kuwa karibu familia 1500 wameathirika. Hao ni kama watu karibu 30,000. Lakini jana peke yake tumeona kuwa mvua imezidi kunyesha kule mkoa wa Kaskazini na pia Tana River mkoa wa Pwani. Kwa hivyo tunaona namba hii bado itazidi kuendelea. Kwa hivyo tunaona kuwa watu wengi zaidi wataathirika, na kwa saa hizi pia inakuwa ni changamoto kwa maana ile miradi ya kawaida hatuwezi sana kuzingatia bila pia kuona ni vipi tutaendelea kujikinga kama watu ambao wanajaribu kusaidia na pia wale ambao wameathirika wakati huu wa corona. Sasa katika mwanzo wa mwaka kwa mfano kama shirika ambalo linajulikana sana kusaidia katika majanga na mambo kama hayo, huwa mmepanga labda kwa mfano bajeti kwa kukisia kwamba mwaka huu labda huenda mvua ikaathiri watu kiasi fulani, kwa hiyo idadi ambayo tunafikiria itaathirika labda ni watu kiasi fulani? Tayari mna mipango kama hiyo ama mnafuatilia tu mambo jinsi yanavyotokea? La hasha, sisi huwa tuna mipango. Kwa mfano mwaka huu kuanzia mwezi wa Januari tulikuwa tumeanza kutengeza mikakati ile tunaita contingency planning, kwa maana tunashirikiana kwa karibu sana na wale wenzetu ambao wanatabiri hali ya hewa. Kwa hivyo tulijua kuwa mvua utakuja. Kwa hivyo tulianza kujipanga kuhakikisha kuwa pia tumepeleka vifaa ambavyo tunatumia kusaidia wananchi karibu na mahali ambapo tunajua kutaathirika. Pili pia ndio kuna bajeti, na pia tulikuwa tumezungumza na wafadhili wetu kuambia kuwa tunajitayarisha, lakini vile unavyojua pia kama Msalaba Mwekundu wafadhili wetu wengi ni wanatoka katika nchi za ng'ambo, na wakati huu tumekuwa na changamoto sana kwa sababu wao wenyewe kwa sasa wameathirika sana na corona. Kwa hivyo fedha nyingi zimeenda katika mradi wa corona, lakini kuna wale baadhi yao wanajaribu pia kutusaidia kuhakikisha kuwa tumeweza kujimudu. Na mtakuja kuzungumzia mwingiliano na janga la corona baadaye kidogo, lakini cha msingi mmesema tayari mmejipanga, mnajua kitu kiasi fulani cha msaada kitakwenda mahali ambapo labda mnatarajia kutakuwa na maafa kama haya, kwa sababu inaonekana ni maafa ya kila mwaka. Na kwa mfano mafuriko,
maeneo ambayo yanajulikana yatafurika huwa tayari yashajulikana, kwa sababu visa hivi ni vya kujirudia kila mwaka. Kwa hiyo kuna mapendekezo ambayo labda mnatoa kwa serikali kuhakikisha kwamba haya ambayo yanajulikana hayatokei tena, kwa sababu kwa mfano ukiangalia mahali kama Narok, ukiangalia mahali kama Turkana, mvua au msimu wa mvua ukianza, bila shaka watu wanajua kutakuwa na mafuriko. Na nyinyi pia ni miongoni mwa wale ambao mnahusika katika kutoa msaada. Kwa hiyo huwa mbali na kutoa msaada na kusubiri majanga kama haya, huwa kuna mapendekezo yote mnatoa kwa serikali ama kwa wadau husika kuhakikisha kwamba badala ya kusubiri yatokee muje kusaidia, mnaepusha kabisa, hadi mnawekea kizingiti kwamba hatatokea tena? Kabisa tunashirikiana sana na serikali na pia wengine ambao wanahusika kuweka hata mikakati katika tuseme serikali za kaunti kadhaa. Pia tumekuwa tukiwapa shauri kuhakikisha kuwa na wao pia wana ile tuseme disaster management framework yao ya kuwa wanaweza kukabiliana na janga. Kwa vile sisi pia kama shirika tunajaribu kupunguza ile mambo ya kusema kila wakati kukiwa na janga tuweze kusaidia, kwa maana hata hizo fedha pia hatuna. Kwa hivyo sana sana ndio tunafanya mikakati, tunaongea na watu, tunasaidiana sana na serikali pia. Ile muhimu zaidi ni ile kuhakikisha kuwa pia wananchi wanapata ile habari na kuitumia kujaribu kujiokoa mapema. Kwa mfano kama sasa watabiri walisema kutakuwa na mvua, na tumekuwa tukijaribu kuongea na jamii pia kusema wale ambao wako karibu na mito wajaribu kusonga mbali, yani kujiepusha. Lakini tunajua pia kuna mengine pia watu hawawezi sana pengine kujitayarisha. Kwa mfano kuna mvua ambayo saa zingine hainyeshi Kenya, pengine inanyesha Tanzania, inanyesha Ethiopia, inanyesha Somalia, na watu wanajikuta tu mmeamka na mvua, maji yamewafikia. Kuna kama hayo pia ambayo ndio tunajaribu kuwahimiza wajitayarishe, lakini pia kuna yale ambayo tutasema ni mambo yake Mwenyezi Mungu, hatuwezi sana kuzuia. Naam, sasa ukizungumzia hayo, bila shaka Rais Uhuru Kenyatta jana amezungumzia swala hilo la mafuriko baada ya kuzungumzia corona, kwa sababu ni majanga ambayo yanaenda sako kwa bako kwa sasa, na vile vile akawataka wakazi ambao wanaishi katika maeneo ya athirika waende katika maeneo salama. Kwa hiyo tusikize kidogo tu kauli zake hapo jana pamoja na wadau wengine ambao walizungumzia swala hili kabla ya kuendelea na mazungumzo haya. And I would request and really plead with all Kenyans to follow the advice that is coming from the Ministry of Interior, that is coming from our meteorological people, that please let us move to higher ground, let us move from areas that have the potential of creating havoc. Not just to give us statements, not just to tell us to move to higher grounds, but to be part of us in establishing the high ground that they are talking about into major settlements. Naam, Dr. Asha, umesikia hapo rais anasema anaomba na kuwasihi wa Kenya ambao wanaishi katika maeneo ya chini au yanayoathirika na mvua waende katika maeneo salama, na vile vile kufuatilia ushauri kama walivyosema watabiri wa hali ya hewa. Lakini gavana wa Tana River anasema kwamba hatutaki kuambiwa tuende maeneo ya juu, kwa sababu hii juu pia itakwisha. Manake kwa mujibu wa taswira iliyokuwa juzi, barabara pia yote imefunikwa, kwa sababu inafika kipindi unashindwa kuona au maeneo ya juu mnayoambiwa ni yapi. Kwa hiyo anasema tunataka suluhu ya kudumu kutoka kwa serikali. Wewe kama mmoja kati ya watu wanaoshirikiana kwa karibu na serikali kupitia shirika la Msalaba Mwekundu, unaona ni yapi yanaweza kuwa miongoni mwa yale yanaitwa suluhu ya kudumu kuhakikisha kwamba balaa hii haipo tena? Nafikiri ya kwanza kabisa ni kutafuta ni wapi watu wanaweza kuhamia. Kwa maana shida kubwa tunaona ni kuwa watu watahama wakati huu, lakini bado watarudi pale pale. Ndio mwakani tena kukinyesha watapatikana hapo hapo. Kwa hivyo muhimu sana ni kutafuta ardhi mahali watu wanaweza kwenda kusettle. Shida kubwa ambayo iko pia ni kwa sababu watu wana mashamba yao kando ya mito.
na hiyo ndio inafanya sana sana unakuta watu hawataki kusonga kabisa, na wakisonga watakuwa wanaenda wakirudi kwa sababu ya mashamba yao. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo nafikiri linafaa kuangaziwa, kuhakikisha kuwa yani watu wapate mahali ambapo watahamia na watakuwa wamehamia kabisa. Kwa sasa watu wanahama, lakini pengine wanaenda kwa mashule ama wanaenda mahali wataishi na jamii kwa muda mfupi, lakini mvua ukiisha watarudi. Mwaka uliopita na kwa udhamini wa serikali tuliweza kujenga manyumba kwa wale ambao walikuwa wameathirika na mvua wa 2018, na tunaona kuwa manyumba hayo bado kwa sasa yameweza kustahimili mvua. Kwa hivyo pia lingine ningeweza kusema ni pia kuangazia makazi ya watu, kuhakikisha kuwa watu wamejenga manyumba ambayo yanaweza kustahimili mvua wakati ukija. Ndio, lakini nafikiri changamoto kubwa itakuwa ni watu wameambiwa tuseme nendeni sehemu za juu. Lakini kama ulivyosema watu na mashamba yao, huwezi kwenda tu kukaa kwenye shamba la mtu kwa sababu liko juu, kwa sababu nafikiri hiyo pia itakuwa changamoto moja ambayo serikali inafaa kuangazia wanaposema kwamba watu wahamie maeneo ya juu, kwa sababu huwezi kwenda kuhamia sehemu ambayo si yako. Kwa hiyo ndio gavana akasema kwamba hatutaki kuambiwa tuhamie, tupewe suluhisho kwamba hapa nendeni tutawajengea nyumba, ama hapa ndio kutakuwa na kijiji kipya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mbali na hayo, kuna yale ambayo mlikuwa mmeyatabiri nyinyi, mnasema kwa maeneo fulani na fulani huenda akaathirika zaidi. Sasa kwa mukhtasari tu na faida ya Wakenya ambao wanatazama kipindi hiki, labda kama shirika la Msalaba Mwekundu, ni maeneo gani ambayo mnaona huenda akaathirika zaidi kwa sasa, mvua zinazoendelea, na sehemu ambazo bado hazijaguswa kwa sasa na mnafikiria labda pia zitaathirika na mafuriko na mvua? Tuseme tunaweza kusema ni nchi nzima, lakini tuseme kila mkoa utaathirika kwa kiasi fulani. Zaidi tumeona sasa kama mkoa wa Magharibi, na kama ulivyosikia kuna mmoja ambaye alisema mwaka huu wameathirika, hawajawahi kuathirika hivyo. Lakini kuna mkoa wa Kaskazini, mkoa wa Pwani na pia mkoa wa Kati. Mkoa wa Kati na pia zaidi tumeona West Pokot, Elgeyo Marakwet, mambo ya mafuriko, maporomoko, na pia mkoa wa Kati sasa kuna kama Murang'a pia kuna maporomoko. Tunaona kama leo asubuhi tumepata ripoti ya kuwa pia mkoa wa Mashariki, Machakos na kadhalika pia wameanza pia kupata mafuriko. Kwa hivyo ni jambo ambalo sisi tunaangalia na tunaangazia ni nchi nzima, kuhakikisha kuwa tusaidiane pia na serikali na wengine kuhakikisha kuwa watu watapata usaidizi. Naam, asante sana. Tutakuwa tunaangazia hayo ya ushirikiano, hususan baada ya kamati ya majanga kubuniwa mwaka 2013. Je, imefanya kazi ipasavyo ama pia nayo inakumbwa ghafla na majanga haya kama wananchi wanavyokumbwa? Lakini mbali na hayo, umetaja eneo la Mashariki, na tunataka kuungana na mwenzetu Kevin Mumo, yuko maeneo ya Makueni kuzungumzia swala la maporomoko ya ardhi hususan kipindi hiki cha mvua. Kevin, kama unanipata, hebu tujuze ni yapi mapya ambayo yanajiri katika sehemu hiyo? Barabara kabisa na kupata vizuri katika kaunti ya Makueni, nikiwa hapa katika eneo bunge la Kaiti, na ambapo tunaangazia taswira ya vile janga ama mafuriko katika eneo hili imeweza kuathiri wakazi wa eneo hili. Na kwa sasa tutaungana na mkazi mmoja ambaye aliweza kuangukiwa na nyumba yake katika eneo hili la eneo bunge la Kaiti. Karibu uweze kuongea katika NTV sasa, utueleze labda ni yapi yaliweza kutendekea katika eneo hili. Labda utaanza kwa majina yako na utueleze hapa ni nini iliweza kutendeka katika nyumba yako na uliweza kufanya nini na nini labda. Mwen Catherine. Ongea kwa Kiswahili na ongea kwa sauti. Mwen Catherine. Nini iliweza kutendeka? Ni nyumba ilianguka. Ilianguka lini? Tueleze tu nyumba ilianguka alafu ilifanyika nini? Ulikuwa kwa nyumba ama ulikuwa wapi wakati huo? Nilikuwa nimelala. Nikaanguka ikaniangukia. Alafu baada ya kuanguka nini ilifanyika? Niliokolewa nikiwa nimelala. Ilikuangukia wapi nyumba? Kwa tumbo na kichwa. Uliweza enda hospitali ama nini ilifanyika? Nilienda hospitali. Alafu nini ukaambiwa nini na daktari? Nikapigwa picha.
Tueleze nini baadaye ilifanyika. Tueleze nini ilifanyika. Kuna msaada ambao umeweza kupata ama nini imeweza kufanyika kutoka wakati huo? Hakuna. Kaunti ya Makueni labda imeweza kufa. Sina la ziada kutoka katika kaunti ya Makueni, eneo bunge la Kaiti, ila kurudisha kwako studio. Naam, asante sana Kevin. Bila shaka nafikiri ni ile hofu na kutoamini jinsi mambo yalivyotokea kunafanya pia mtu ashinde kuzungumzia hali halisi, lakini picha tuliyoiona ni kwamba kumekuwa na maporomoko ya ardhi yaliyotokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha. Unajua tena mvua ikinyesha ardhi inakuwa nyepesi na inapoteza ule uthabiti wake katika kushikana na kushikamana na vilivyoko karibu yake. Kwa hiyo ndio athari Makueni kama alivyozungumzia Dr. Asha Mohamed kuhusiana na maeneo ambayo wanatarajia kuwa yatakumbwa na athari ya mvua, na bila shaka yote haya ni katika ile hali ya kujitayarisha na kuhakikisha kwamba serikali ya kaunti pia kupitia kamati ya majanga pia inashughulikia masuala kama hayo, ndio pamoja wakija wajue ni yapi ambayo wanaweza kufanya angalau kuokoa hali. Mbali na Kevin, tunaye mwenzetu Salim Swale yuko maeneo ya Rironi, labda tueleze ni kipi ambacho ni kipya kwetu kutoka hilo eneo ambalo aliloko sasa. Salim. Niko katika eneo la Rironi kama ulivyosema, katika mpaka wa Nairobi Metropolitan. Lakini kuna mambo mawili ambayo ningependa tu kumjuza mtazamaji kwa haraka. Kwanza ni kuhusiana na yale ambayo tunafuatilia leo katika NTV SASA. Kikubwa zaidi ni athari za mvua katika masuala ya miundombinu. Na hapa niliposimama kuna sehemu ambapo kuna ujenzi wa daraja ambao umekuwa ukiendelea kwa muda. Na picha hizo zinakuonyesha tu jinsi athari ya mvua ilivyositisha kabisa ujenzi. Hii ndio hali ilivyo katika barabara hii na katika eneo hili la ujenzi. Ukiangalia pembeni mwa barabara imemeguka kabisa, Harith. Ishara tosha kwamba bila shaka mvua imekuwa na athari kubwa katika eneo hili. Chini ya daraja hapa maji yamesimama kiasi kwamba hakuna ujenzi wowote ambao unaweza kuendelea. Barabara imepasuka hivi. Nimeteremka chini kidogo na niruhusu tu nitembee na wewe Harith, kwa sababu hapa usipoziba ufa utajikuta unajenga ukuta. Nimesimama katika eneo ambalo liko chini kabisa. Hii yote ni huenda ikawa ni maporomoko ya udongo ambayo yametokana na mvua kali ambayo imekuwa ikinyesha kwa muda sasa katika maeneo kadhaa humu nchini. Nikuvutie karibu kidogo. Hilo ni eneo ambalo limefunikwa kabisa na maji. Baadhi ya nyumba zimefunikwa kabisa, na ndivyo hali ilivyo kwa uchache. Mafuriko yameweza kuathiri kabisa eneo hili, na kwa hakika shughuli nyingi zimesimama hapa. Wakazi ambao nimezungumza nao wanasema kwamba wale ambao walikuwa wakijipatia kipato, hasa wahudumu wa bodaboda, hawawezi tena kupita katika eneo hili kwa sababu limekuwa halipitiki. Kumeguka kwa barabara kumezuia kabisa ama kumefunga kabisa mawasiliano kutoka eneo hili hadi ngambo nyingine ya pili. Na hilo ni mosi. Na pili, hili ndilo eneo ambalo limetengewa Harith kama eneo ambalo watu hawaruhusiwi kuingia kabisa au kutoka. Ninatembea, utaniwia radhi kwa ajili picha inacheza. Hili ni eneo ambalo bila shaka ndio limewekwa na serikali kama eneo la mpakani kuingia na kutoka nje ya Nairobi Metropolitan. Na kama tulivyoona jana katika taarifa ya mwenzetu Harith Salim, kulikuwa na njia nyingi sana ambazo zilikuwa zinatumika kama njia za mkato watu kuingia na kutoka nje ya Nairobi Metropolitan. Kwa sasa ulinzi mkali umewekwa hapa Harith. Nitakubadilishia picha kidogo uangalie jinsi maafisa wa usalama wanaposhika doria, watu wanapimwa. Na kama unavyojua tena, serikali imetangaza kwamba ule upimaji wa wengi unaelekezwa katika madereva wa magari haya makubwa, malori makubwa. Na malori haya yamekuwa yakichukuliwa kwa uzito sana. Akiwa yanasimama hapa, watu wanapimwa joto na mambo kama hayo. Ulinzi umeimarishwa katika eneo hili la Rironi. Magari hayapiti hata mmoja. Tumeona baadhi ya magari yakirudishwa, hata yale ya mizigo na watu ambao hawana barua za kuthibitisha kwamba wao ni watoaji wa huduma za dharura wamekuwa wakirudishwa kule kwa upande wa Nairobi. Wale ambao walikuwa kutoka sehemu nyingine wamekuwa wakiambiwa warudi kule walikotoka. Na kimsingi hili linajiri siku chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kwamba anarefusha ule muda
wa siku 21 ambazo zilikuwa zimetolewa kwa ajili ya kuzuia watu kuingia katika kaunti za Nairobi na kutoka kaunti za Kilifi, Kwale na kwingineko. Kwa hiyo ndivyo hali ilivyo, na taswira tu ya haraka Harith. Mengi zaidi yatakuwa yanakuja katika taarifa zetu za baadaye, na kurudisha sasa studio. Salim, kabla uondoke kidogo, kuna kamati za kama nafikiri itakuwa mawasiliano yamekatika, lakini cha msingi ni kwamba taswira kamili kama alivyotuonyesha Salim Swale ni hivyo hali ilivyokuwa katika barabara hiyo, na alivyosema ni kwamba ni eneo ambalo ni la mpakani ambapo kumewekwa vizuizi kuhakikisha kwamba walioko upande huu hawapiti upande ule na walioko upande ule pia hawaingii kwa upande huu mwingine, kuhakikisha kwamba yote haya yanafanywa kujaribu kudhibiti hili janga la COVID-19, isipokuwa wale ambao kwa mujibu wa taarifa ya Ruth hapo jana ni kwamba wanatumia vichochoro kukaidi maagizo ya serikali, na bila shaka serikali imetoa onyo kali kwa wote hao ambao wanafanya hivyo kwamba watachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo Dr. Asha, umeona hali ilivyo, barabara imekatika, na mpaka sasa hivi kulingana na kwa mujibu wa picha za Salim, hatujaona chochote kinachofanywa. Hatujaona labda kamati ya majanga labda kutoka kaunti husika imefika labda kutathmini hali ama vitu kama vile, kwa sababu kitu kama hicho kikishafanyika na ni barabara moja kati ya barabara kubwa, tunatarajia labda hatua za dharura zichukuliwe kuokoa hali katika eneo hilo. Sijui una lipi la kuzungumzia kuhusiana na hayo kabla ya kuendelea na mazungumzo mengine? Sijui kama naweza kuwazungumzia wa kaunti hiyo, lakini vile najua ni kuwa kama sasa hata wenzetu kuna wamekwama huko kati ya Hola na Garissa. Barabara pia imekatika, na tunasikia kuwa kuna karibu magari 70 yamekuwa hapo karibu kwa siku 2. Kwa hivyo ni jambo ambalo nafikiri iko katika kaunti nyingi. Sisi kama shirika tunashirikiana sana na ile komiti ya majanga katika kila kaunti, kama tuseme kupeana ile technical support ya kuhakikisha kuwa miradi yote ambayo kaunti itaangalia kati ya kukabidhi majanga yatakuwa yako yamebuniwa kisawa. Kwa hivyo sijui ni kwa nini kwa sasa hawako pale, lakini naamini kuwa kuna mipango ambayo wanaweka kuhakikisha kuwa watawasaidia wakaaji wa hapo. Na mbali na hayo, sasa turejee katika hili swala ambalo tumekuwa tukilizungumzia sana. Mvua inaendelea kunyesha na bila shaka mabwawa sasa hivi dams zimejaa. Kwa hiyo kuna hatua gani ambayo nyinyi mmechukua kama shirika la Msalaba Mwekundu na vile vile kwa ushirikiano na serikali kuhakikisha kwamba labda kutoa tahadhari, ama ni kipi ambacho kinatarajiwa kufanyika katika ushirikiano wenu na serikali kuokoa hali iwapo mambo yatakuwa mabaya, hususan katika maeneo haya ambayo mabwawa yamejaa mpaka sasa? Kama shirika tulianza kutoka wiki iliyopita kutuma messages kwa wakaaji wa county hizo ambazo zinaathirika. Tunashirikiana sana na Safaricom na Airtel kutumia ujumbe mfupi kupitia simu. Tumeanza kutuma, kwa hivyo tunatarajia kuwa wananchi wakipata ujumbe watajaribu kuangalia ni vipi wanaweza kujiokoa. Nafikiri nyingine pia ni kuangalia pia mambo ya maradhi ambayo kwa sasa tutaathirika ikiwa hatujaangalia sana mambo ya usafi wa maji. Kwa hivyo kama shirika tuko na treatment plants, na pia tunapeana water chemicals kuwa watu wanaweza kutumia kuhakikisha kuwa maji ambayo watakunywa yatakuwa masafi, ili tujikinge na magonjwa mengine ambayo yanaweza kutokana na maji machafu. Na kama ulivyotangulia kusema hapo awali kwamba sasa hivi mko katika tuseme kitu kama njia panda, ina dilema kwa sababu kuna hili janga la corona ambalo bila shaka limegharimu pesa nyingi na rasilimali chungu nzima, na kuna mvua sasa imeanza pia
Na mbali na hayo pia kuna nzige locust ambao tayari Samburu huko sasa hivi nasikia tena unajipanga upya. Sasa sijui haya masuala ya bajeti kwenu kama shirika la Msalaba Mwekundu yanakuwa vipi na mnaweza vipi kujaribu kujipima na kujipanga kuhakikisha kwamba angalau mna kila kitu cha kufanya yote au kushughulikia yote yanayotokea kwa sasa, ukiangalia janga la nzige, ukiangalia mvua na mafuriko na sasa haya masuala ya corona. Vile nilivyosema, tuna wadhamini tofauti, sana sana wale ambao wametoka katika shirika la Msalaba Mwekundu duniani ambao wanajaribu kutusaidia, ingawaje wao wenyewe wana matatizo makubwa. Lakini pia kuna Umoja wa Mataifa ambao tunafanya nao kazi kwa karibu, wanatusaidia sana, kama UNICEF, UNFPA, UNOCHA, tunafanya nao karibu, na hasa sana kwa mambo ya majanga kama hii ya floods, wako sana karibu na sisi na tunatarajia pia watatusaidia. Nafikiri muhimu zaidi kwetu sasa ni kuangalia kuwa ile bajeti ambayo tuko nayo na wathamini ambao tayari wameshatupatia, hata kama ile ya corona, ni kusema, unajua wakati unaeneza maneno ya corona na hapo bado pia kuna mafuriko, utafanyaje? Na nafikiri wengi wameona umuhimu wa kujaribu pia kusema ni sawa, fedha hizi zinaweza kutumika katika pia kusaidia katika majanga kama haya, kwa maana saa hizi itakuwa vigumu sana kusema hii ni ya corona na hii ni ya mafuriko, kwa maana jamii bado ni hiyo moja. Kwa hivyo hata wakati tunajaribu kuokoa watu na mafuriko, pia tunachukua nafasi hiyo kuendelea kuwapatia mashauri kuhusu vile watajikinga na corona. Na bila shaka kuhusiana na corona tutazungumzia kwa upana jinsi gani nyinyi kama shirika la Msalaba Mwekundu na hususan maafisa wenu walioko nyanjani na maeneo tofauti wanajilinda vipi na ni changamoto zipi wanapata katika kuhakikisha kwamba kazi yao inafanyika, licha ya kwamba wanashughulikia watu ambao ama wanashughulika katika mazingira ambayo yana adui ambaye haonekani, ambaye ni huyu corona. Kwa sasa tunakwenda mapumzikoni, lakini iwapo una maswali yote, mapendekezo au maoni, bila shaka usisite kutuma arafa yako katika nambari zetu za simu, au vile vile kupiga moja kwa moja. Nambari za simu utaziona baadaye tutakaporudi baada ya mapumziko, au pia unaweza kutuma ujumbe katika mitandao yetu ya kijamii @NTV SASA, @NTV Kenya. Tusome mawili matatu kuhusiana na yale ambayo utakuwa umeyazungumza, na vile vile tunataka kujua kutoka kwako kupitia swali letu la siku kwamba wewe unaona serikali imejiandaa vipi kushughulikia majanga. Tupe maoni yako, kisha tutarejea hivi punde kuendeleza mazungumzo yetu. Naam, kabla ya kwenda mapumzikoni, nakwambia kwamba kazi huvunjwa na kazi. Kwa hiyo kuna swala limetokea, tunataka kwenda moja kwa moja kumsikiliza Waziri Mutahi Kagwe anachokizungumzia kwa sasa, ambacho bila shaka kitakuwa cha umuhimu kwa taifa zima. We appreciate the role that Parliament is playing in this regard. I therefore want to take this opportunity to ask members of the public to submit their views to the committee to enable us to come up with a solid law that is going to exist in perpetuity. I also want to pick out the importance of leveraging modern ICT. We must use ICT to maximize our efficiency within the activities that we want to undertake. If we do so, and if we predicate what we are going to do on good management, good governance, provision of ICT, then we should be able to cast the net wider on donors to net the 70% of our target population at the ages of between 18 and 65 in a very short time. We should create a clean register of donors with which to enable us to know who our regular supporters are. We should incentivize our blood donors through modern forms of recognition and appreciation, including, and I have proposed this before, branding, levelizing, so that people know what level of blood donor they belong to. We should be able, again, leveraging on ICT, to track blood from point of donation to the point of utilization. We should be able to monitor our blood supply levels, complete with the requisite alerts to
deficiency and all oversupply. We should be able to manage supplies in relation to needs, including the need to distribute blood between hospitals and counties. The responsibility, therefore, Mr. Chairman, is on you now to define the systems that will catapult blood transfusion services in Kenya to be responsive to modern needs and demands. I therefore take this opportunity to congratulate you, congratulate the team, congratulate those of you who have been given this opportunity, and wish you the best of luck in this undertaking. You have our support. I believe you have the support of all Kenyans, and particularly you have the full support of His Excellency the President, and he was quite happy and glad to hear about this team, and hopefully we will be able to address our concerns in the fastest possible time. Let me just add the following, that moving forward as a ministry and in terms of management of blood, we do not want to see duplication of activities. We are going to centralize all blood activities into one, and there will be no other activities taking place outside the ambit of this institutional framework. And anything that is currently going on will be brought to this framework so that we know the right hand must know what the left hand is doing. Anything involving the storage, anything involving the search for, anything involving the management of, must now be brought squarely into the ambit of the institutional framework that we have built. Before I ask the peers to make remarks and give a vote of thanks, I also want to, for purposes of this meeting, to say that these reforms that we are making, and particularly the issue of blood, as I said earlier, is part of the wider agenda. And as we begin, as we are so involved in the issue of the management of COVID-19, I think it is important for us to remember that the rest of the disease system in the country continues. You know, there is a tendency to think that we are now, this ministry is a ministry of COVID-19. It is not the ministry of COVID. You know, even I hear children are calling me Waziri wa Corona. Now, let me make it clear that the ministry's normal activities remain and must continue. And this is the reason why we decided that we must continue with this effort. We must continue with other efforts. We must continue with everything to finish and conclude universal health care. We must continue reforms in all other our institutions so that we can be able to achieve what our ultimate goal is. And as I said from the beginning, our goal is a pleasant engagement between a service provider and a patient. That is what we are trying to create. The long and short of it is that a patient sits here, a provider sits here, and they are both happy. You know, the patient is happy because they have been given everything that they can. The provider is happy because they have been supported to do so. And that's the long and short of it. And as we fight coronavirus, because it is here with us and there is nothing much that we can do to change, I call on each person, I call on all of us, because even patients, all the patients, all sorts of patients, require your services. And therefore, I call on you and inform you at this point that we now in this country have some 363 positive cases in Kenya, having today confirmed some 8 new cases. And these 8 new cases come equally from Nairobi and Mombasa, because we have got 4 from Mombasa, and you can see now Mombasa is becoming a concern, an area of concern. And we have got the rest of them from Nairobi, and all of them are Kenyans. All of them are Kenyans. Before it used to be people have traveled elsewhere, but these ones are all Kenyans.
But we are also happy because through the work of very diligent health workers, we have now also discharged some 8 people today, bringing the total of those who have recovered to 114, just about a third of the ones that that had become positive. But I also want to take this opportunity also to add that we are also, in addition to everything else that we are doing, trying to play our role as a ministry to see what we can do, what measures we can take, how we can assist the economy to continue going on in spite of everything. We are learning from experiences elsewhere. Countries are opening up much earlier than we think we should. Other countries have delayed, but we want to make our own measures based on our own experiences and based on what we have seen as a people. Yes, as you know, when the president made his remarks, he talked about the reopening of restaurants within certain protocols. And just to share with you some of the things that we will expect that these protocols will involve is that restaurants will operate between 5 and 4 p.m., not later than that, because after that, then it becomes difficult for the people to get home, just for curfew. But at least within that period, a lot of people were not able to go for lunch. Places near them can be able to do so. There are people who work in those restaurants. They can be able to do so. But of course, for them to do that, we also have asked that those restaurants that are going to open for this purpose must limit the number of persons who are going to be in the restaurant so that they can be able to keep the social distances that we have recommended. They can be able to keep at least 4 people for 10 square meters. The tables within the dining areas must be spaced at least 1.5 meters apart from each other, and customer sitting must also maintain the social distancing that is required. We must maintain the social distances not just along, but also behind, behind each other. We have also said that this is not a license to start opening pubs. It is not a license to start opening alcohol sale across the country. Alcohol shall only be sold with those having meals in the normal manner in a restaurant. We have not opened bars. Then we have said that when we are in those restaurants, we will not be serving buffet lunches or self-service lunches for obvious reasons. I think anybody will understand that if you are going to go to those restaurants, then there will be no buffet, as we understand it, or self-serving food and people walking around and in the food areas. That cannot happen. Then in terms of the safety within the restaurants, what we expect to see is that, number one, that anybody walking into a restaurant must wash their hands first. They must sanitize themselves. They must have a mask. And more seriously, is that restaurants that are going to open with people who have been tested, who are going to be COVID-free. So if your persons have not been tested, you cannot open a restaurant, because it is very possible then for a person serving there to spread the disease amongst all customers who walk in. And this is from experience. I think some of you know what happened in some of the areas we had quarantine facilities, and some of the people passing the disease, even in those facilities, could very well be those serving the people. So all other measures, running water and what have you, all those measures will be taken to ensure that people are safe in the restaurants. We have also, from an economic, again to support the economic perspective, the president announced the issue of hygiene workers to clean up all the slum areas, all the populated areas, and this has 2 purposes. One of them is that we are going to keep people working.
particularly young people, the youth in those densely populated areas. But even as they work, again, there's a protocol. There's a health protocol. Officers to be part of those teams, to go with thermoguns and ensure that there is nobody walking with a high temperature. Even as they clear the garbage areas, to keep distances when they do so. And all other protocols that have been issued by the ministry. This is all in an attempt to make sure that people keep eating, and people can feed their families, even as this situation escalates. Of course, we will, as the president said, escalate or de-escalate these measures depending on how we see the situation going. By the end of the day, as I have repeated many times, the Kenyan situation will unravel itself because of one single factor, and that is our own self-discipline. If we discipline ourselves, and if we take responsibility at an individual level, then it is quite possible that we can begin to defeat this virus. But if we don't do so, then we will continue to have challenges. And these challenges are going to be very expensive in terms of lives and in terms of the economy. But my hope and prayer is that this is what is going to happen. And I'm glad to say that we have noticed that people have actually begun to adhere to the rules that we are making. And particularly on the hygiene side, what that has done, it has brought down already the cost of healthcare, because cases of diarrhea, cases of stomach problems have gone down dramatically. And we have no doubt that this is because of the hygiene measures that we have taken. So without adding anything more, let me just first invite the PS to say something and move a vote of thanks. And I want to thank all of you most sincerely, and I want to declare that your committee is now active. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much, Waziri, and to the team that has just been appointed to undertake this task. I just want to, one, congratulate you for that, and secondly, to assure you of our support. You're coming into an environment where it is said that all donor funding was withdrawn. But I want to assure you, even as we sit here, the government itself has committed 1 billion shillings to ensure that the country continues to have blood available. And so for me, it's just to urge Kenyans, even in this COVID situation, really, people need to continue to donate blood. And CS, I really want to thank you, because when you came into the ministry, one of the challenges that we quickly highlighted was the problem of blood. And now we have a team of very able people of diverse skills that are all needed to make sure that we have a sustainable blood availability mechanism in the country. So count on my support as you move along with the work, and we look forward to a transformative change for blood for the people of this country. Thank you very much, Waziri. Asante sana. Thank you very much. He is a money lady, so keep close. Keep close. I had mentioned earlier when I was speaking that we have been working very, very closely with Parliament, for legislation and for other support. And I'm very, very happy that the Honorable Sabina Chege is here with us. Sabina is, as you know, is the chair of the Health Committee of the National Assembly of Kenya. And I think that because he's a politician, she has to say something. If she doesn't say something, it can be very serious. So, Sabina, I would like to invite you. You wanna pass this, or you wanna come here? Well, why don't you come and speak from this? Na bila shaka tumesikia kilichozungumzwa hapo, na mikakati inafanywa na kupangwa kuhakikisha kwamba hali inakwenda kama inavyotarajiwa, hususan kizingatiwa masuala ya damu. Kumbuka kwamba kulikuwa na kashfa fulani kipindi kilichopita kwamba damu ambayo Wakenya wanajitolea kwa hiari yao inakwenda kwingineko kuuzwa. Kwa hiyo ni jambo lililovunja watu moyo, lakini kwa mujibu wa wizara na waziri wa afya amesema kwamba hilo limerekebishwa, na sasa hivi watakuwa wanafuatilia kwa makini yanayofanywa kuhusiana na hifadhi ya damu. Talk and present new ideas to the committee. Of
because right now we have already done the publication, and so we are a little bit ahead. But we will catch up, and I want to congratulate the CSNU team for a job well done. I think the issue of blood is one of the issues that has been key and has had a lot of attention in my committee. So I promise to work closely with you and my entire team. Feel free to come and consult. We are the people's representative, and so we are there to help you and also to fast track the bill so that we can have the benefit for all Kenyans. And so thank you, CS, for the opportunity and for wishing me well in the future. Asante sana. Asanteni sana. Thank you. Naam, ndio kama hivyo. Sasa hivi katika lile swali ambalo tuliuliza tunapata maoni kutoka kwake. Note anasema kwa sababu tulikuwa tunataka kujua, je, serikali imejiandaa vipi katika kushughulikia majanga. Note anasema kwamba hizo fedha zinazotengwa kukabili majanga haya zimekuwa za wanasiasa sasa. Haya, na Charles anasema kwamba serikali ya Kenya inajizatiti kukabili majanga. Hata hivyo ubadhirifu wa hela zilizotengwa serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti kukabili majanga ndio kizungumkuti. Na vile vile Kennedy anasema uongozi wa nchi hii umetawaliwa na tamaa, hivyo hutumia nyadhifa za kisiasa kutimiza haja yao. Lazima waanze kuandaa. Na vile vile Victor anasema bado kuna shida, maana hata yale majanga mengine ambayo yamekuwa yakitukumba hatujaona tofauti. Kwa hiyo yale ambayo tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na hali ya hewa au majanga, mafuriko ambayo yanaendelea kushuhudiwa humu nchini, tunataka tuzungumze na idara husika, idara ya utabiri wa hali ya hewa, na tunaungana hivi sasa na mwenyekiti wa kitengo hicho cha idara ya utabiri wa hali ya hewa, Francis Muita. Francis, karibu sana katika NTV sasa. Sasa hebu tujulishe ni yapi ambayo labda nyinyi mnayatabiri kwa sasa au mnatarajia kulingana na hii mvua ambayo inaendelea kunyesha kote nchini. Na kidogo kuna itilafu ya mawasiliano hapo, naona kama sauti yangu haifiki kwake kwa njia safi, lakini hapajaharibika neno. Tutakuwa tunaendelea au tutamtafuta baadaye kidogo kuzungumzia swala hili, lakini turudi pale Dr. Asha, ambapo tulikuwa tunazungumzia hili swala la kuzungumzia na vipi serikali imejipanga katika kukabiliana na majanga. Mbona Wakenya wamezungumza, wamekata tamaa, wanasema wana hizi kwanza pesa zinazotolewa na chochote ambacho Wakenya wanafanya kinakuja kuchukuliwa na wanasiasa, wanaingiza siasa katika mambo yote yao, kwa sababu walichosema kwa ufupi ni kwamba hawana imani na hatua ambazo serikali inachukua. Sasa nyinyi kama washirika wakuu wa serikali katika kukabili majanga haya, hizi kauli za Wakenya mnazichukulia vipi? Nafikiri hilo swali linafaa kujibiwa na wale ambao wako serikalini. Mimi naweza tu kuongea kwa niaba ya shirika la Msalaba. Ama unaona ni kipi kifanye zaidi? Lakini vile ningesema ni kuwa hata nafikiri serikali inajaribu, tuseme hivyo, kwa maana hata sasa wakati tunajaribu kusaidia wale ambao wameathirika, kwa mfano chakula ambayo tunagawa tumepewa na serikali. Kama shirika sisi huwa tunaleta ile hema, tunaleta ile neti ya kuzuia mbu, madawa kadhalika, lakini chakula hasa sana huwa inatoka kwa serikali. Pia kuna tuseme wabunge kadhaa, kama kwa mfano wakati tumeenda Budalangi, wakati Budalangi kuliathirika, pia mheshimiwa MP Wanjala pia alijitokeza na kujaribu pia kuleta vitu kadhaa. County pia inaleta. Kwa hivyo nafikiri kuna sehemu tofauti, kuna ushirikiano ambao tunaona kuwa fedha zinaletwa pamoja, lakini muhimu zaidi nafikiri ni ile kuhakikisha kuwa ile coordination iendelee kuwa, yani tuhimize iwe iongezewe sana mkazo. Naam, asante sana. Kwa hiyo tujaribu kumpata tena Francis Muita kutoka utabiri wa hali ya hewa. Francis, kama unanipokea kwa njia iliyo safi, tutarajie nini kama Wakenya kuhusiana na masuala ya mvua kubwa na mafuriko? Samahani, si Francis bali ni Richard kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa. Taniwe radhi. Naam. Tunatarajia kwamba kulingana na athari ambayo tulitoa, tahadhari ambayo tulitoa pale juzi, ni kwamba mvua nzito itaendelea kuonekana katika maeneo mengi ya nchi, ikipelekea hali labda ya mafuriko katika baadhi ya sehemu za nchi. Na katika vyombo vya habari tumeona tayari kwamba kuna maeneo ambayo yameathirika kwa mafuriko haya. Na kwa hiyo tahadhari hii tunaipelekeza hadi tarehe 1 mwezi Mei. Na kwa hiyo tunatarajia kwamba mvua itakuwa ikiendelea katika maeneo mengi ya nchi.
Na asante sana Richard Samani, lakini muda pia umekwenda mbio sana, lakini shukran. Angalau sauti kutoka kwako mhusika katika utabiri wa hali ya hewa bila shaka itakuwa na uzito mkubwa kwa Mkenya. Kwa hiyo Wakenya wajiandae na mvua ambayo bila shaka inaendelea kunyesha na athari zake, na iwapo katika maeneo ambayo huenda kaathirika kirahisi na mvua, basi fanya uwezalo angalau kuwa mbali na sehemu hiyo. Kwa hiyo kumalizia tu Dr. Asha, hebu tueleze nyinyi kama shirika la Msalaba Mwekundu, kumbuka kuna corona sasa, na maafisa wenu huwa mnajipanga vipi kuhakikisha nyinyi pia hamuathiriki na masuala hayo, kwa sababu wengine mnaowashughulikia labda ni miongoni mwa watu walioathirika na COVID-19? Asante. Ya kwanza ni kuhakikisha kuwa tumewapa mafunzo kujua corona ni nini na jinsi mtu anaweza kuambukizwa. Kwa hivyo hiyo training hata tulianza kabla, wakati tuliona corona ilikuwa imeanza nchi zingine za ng'ambo, tulianza kuwapa hayo mafunzo. Ya pili ni kuwapa ile vizuizi, kuhakikisha kuwa wanaweza kujikinga na pia kukinga wale ambao wanawasaidia. Naam, kwa hiyo bila shaka ni mafunzo yanayotolewa kuhakikisha kwamba mko katika hali salama. Asante sana Dr. Asha Mohamed, japo muda uko mrefu sana, lakini angalau yale ya muhimu tumeyazungumza. Sasa hivi tunahitimisha kipindi chetu cha NTV sasa, kwa sababu taarifa za lugha ya Kiingereza NTV at 1 tayari zimekurubia. Tunataka kuwapa nafasi nao. Asante sana kwa kushirikiana nasi katika kipindi cha leo. Uwe na wakati mwema wewe mtazamaji pia popote ulipo. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Daily, they are involved in the tasks of nation building, contributing significantly to the success of the society. The most vulnerable in the society, however, find themselves faced by various challenges that include lack of access to basic needs like healthcare, food, water, shelter, social protection, and even technology. These challenges are now more magnified by COVID-19. And every day for them has become a fight for survival. On Monday, 27th April 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum from 7:30 p.m. on NTV. With the help of a panel of experts, it shall delve into the issues that affect various vulnerable groups in the society and seek solutions into how various sectors can make the challenges they face more bearable. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari.
When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains. Kimateki. You may be alone at home, but you can show solidarity with others by sharing Bonga Points. Share your Bonga Points with your family and friends who are in need but can't afford to buy food. Share your story or video of how you've helped a fellow Kenyan to our FB page NTV Kenya, Twitter page at NTV Kenya, Instagram at NTV Kenya, SMS 20686 or WhatsApp number 0745 925 002. This is NTV. It is the 27th of April 2020. You're watching NTV at 1. My name is Zainab Ismail. We have all the updates for you, making headlines across the country and beyond. Now, Kenya has recorded 8 new confirmed cases of the coronavirus for a total of 363. According to the Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe, the new cases were confirmed in Nairobi and Mombasa. The CS also noted that the total number of those discharged have risen to 114. The Health CS also gives some guidelines to hotel and restaurant owners as they seek to reopen their businesses. We now in this country have some 363 positive cases in Kenya, having today confirmed some 8 new cases. And these 8 new cases come equally from Nairobi and Mombasa, because we have got 4 from Mombasa, and you can see now Mombasa is becoming a concern, an area of concern. And we have got the rest of them from Nairobi, and all of them are Kenyans. All of them are Kenyans. Before it used to be people have traveled elsewhere, but these ones are all Kenyans. But we are also happy because through the work of very diligent health workers, we have now also discharged some 8 people today, bringing the total of those who have recovered to 114, just about a third of the ones that that had become positive. But I also want to take this opportunity also to add that we are also, in addition to everything else that we are doing, trying to play our role as a ministry to see what we can do, what measures we can take, how we can assist the economy to continue going on. Well, a day after NTV exposed loopholes that people are exploiting to get across the containment border points of the Nairobi metropolitan area, police have increased their presence and began serious checks of vehicles.
This morning, police officers were thoroughly checking all vehicles seeking access at the Rironi roadblock along the Nairobi-Nakuru highway. All documents were carefully scrutinized before the drivers were allowed through, a process that caused a huge snarl-up, especially of trucks transporting goods to other parts of the country and even across the country's border. Following claims that individuals were breaking the system and using alternative routes to get across, our crew tried this and crossed the border points successfully without police detection. While residents of West Pokot are decrying a rise in police brutality and fear for the worst with the extension of the nighttime curfew, they accuse police of using excessive force in implementing the Ministry of Health guidelines against the COVID-19. Video footage that shows police officers entering the home of Nicholas Kiprop in Kapenguria has surfaced. Kiprop is a nurse and says he was resting in his house at 7:30 p.m. in late March when he heard cries from outside. He ran outside to establish the cause of the commotion. Nilipofika nilipata askari akipiga mtoto. Alikuwa anapiga mtoto, nilimpata tu akimpiga mtoto tumbo, teke ya tumbo. Lakini mtoto alikuwa ameshikilia, kuna kitanda ilikuwa kwa hiyo nyumba ameshikilia. Na nje yake hapo kulikuwa na askari watatu kiwa na bunduki na fimbo. So ule askari mmoja ndiye alikuwa akifanya ile mambo akipiga ule mtoto. So wakati niliingilia pale nikaongelesha ule askari, nikamwambia askari, mbona mmekuja kwa boma? Kiprop further narrates that the police officer left the child alone and then approached him. Akaanza kuniambia, Krop, umekuja, ni wewe. So akaanza tu na fita hivyo, akaanza kanipiga mangumi, makonde tu kadhaa. So ilikuwa tu ni ile hali ya kujizuia, nikaona tu nimkaribie ndio asikuwa ananipiga. So nikamshika nguo kwa kifua. Na hivyo ndio nilimshikilia mpaka watu wengi wakaja. 45-year-old Daniel Kewa is another victim who has to contend with the new reality of being assisted to perform certain tasks he was used to before. He is said to have been beaten up by police officers as he returned to his home in Kongelai area, North Pokot sub-county. Nilikuwa naelekea nyumbani. Inaelekea kwa saa 12. Sasa nilipokuwa kwa barabarani, askari akanisimamisha. Simama. Nikasimama. Kaniuliza unaenda wapi? Nikaenda nikaeleza mimi naelekea nyumbani. Bas akaanza kunifahamia. The result of this was a broken hand, which he had to seek treatment for. Kewa tried to report the incident to Kapenguria police station, but was told to seek treatment first. Mbona polisi wanaumiza wananchi kabla ya saa ile imewekwa kwa gazeti ya saa 1 jioni? Area leaders led by Kapenguria Member of Parliament Samuel Moroto have condemned the incident and are calling on the government to take stern actions against the police officers involved. Gina Kirori, NTV. Well, indeed, very unfortunate, and we of course hope that action will be taken. Well, the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union, that is KMPDU, is appealing to the government to provide more personal protective equipment to healthcare workers dealing with the COVID-19. The union is also asking the public to be extra vigilant when using the protective gears following reports of the circulation of substandard equipment around the country. Speaking in Nairobi, the union boss, Dr. Chibanzi Machoda, recommended that the government should subject all manufacturers to the same stringent quality measures as specified by the Kenya Bureau of Standards. PPEs are still in shortage. Most of our doctors in the county facilities and across the country do not have access to N95 masks, surgical gowns, goggles or face shields. And this is an issue of concern that needs to be addressed. Otherwise, if we do not provide this, as we had said earlier last week, that these ones are important at the front line. For those not seeing the COVID-19 patients, but for prevention, our healthcare workforce is so strained
that we cannot afford to have healthcare workers infected and undergo quarantine at this point in time. Equally, we urge all healthcare workers to be extra vigilant, to report and reject any PPE that is of low quality, because this will pose a danger to themselves. The paramount issue here is the safety and protection of the healthcare workforce. Well, meanwhile, the Kenya Railways Police has arrested 4 people for vandalizing sections of the standard gauge railway line in Ngong area of Kajiado County on the night of April 19th this year. Well, Kenya Railways Managing Director Philip Mainga says the corporation has had to beef up security of its assets following the instances of vandalism. The thieves were caught vandalizing the SGR bridge that crosses Magadi Road on the way to Kiserian Sub-County just past Maxwell University at DK24 to DK26. The vandals were loosening the guardrails on the bridge and cutting away the metal pipes. Well, tens of traders in Waranga town are counting losses after more break-ins were reported due to the ongoing curfew. The traders claim that the COVID-19 forced restrictions have led to an increase in crime in the town. They also claim that criminals have been dragging commuters and vehicles have also been broken into. Residents say that they suspect the police could be behind the burglaries and vandalism since they are outside at night enforcing the curfew. The thieves are said to be taking advantage of the heavy rains and frequent blackouts at night. Kisa zimekuwa mingi sana hizi siku za curfew. Askari wafanye kazi vizuri sababu inaonekana kuna mahali mameregea. Kuna duka ingine bado ya chemist hapa pahali ya Sawa Road ilivunjwa on Saturday usiku. So tunaona kuna wizi imeongezeka hii wakati wa curfew. Hatuwezi kaa nyumbani ati kuna curfew na bado kuna watu wengine wanazurura. Hiyo ni mbaya sana. Well, Loboi dispensary in Baringo South has been submerged after Lake Bogoria burst its banks due to the ongoing heavy rains. The facility, which serves over 1,000 households in the area, has remained closed for the past 2 days as the water kept rising, posing more risks to the community. Residents are now forced to seek medical attention in Marigat, over 20 kilometers away. Tuwezi jua ni wapi sasa tunaelekea. Saa hii maternity imekuwa ngumu sasa. Ni ngumu kabisa sasa ni Marigat. Tegemeo sasa ni Marigat. Na wote afiki huko. Hakuna pesa. And the government has begun spraying along the bush and rangelands of Samburu County. The exercise is meant to eliminate desert locusts, which are still destroying acres and acres of vegetation in the country. A cloud of yellow flying insects blankets the skies. Efforts by the communities to scare the insects away are not enough. On the trees, the little but deadly creatures cover the barks, and while the rainy season has provided the right environment for them to thrive, the residents say that their presence here is a nightmare. Wananchi wanaumia sana juu ya mambo ya locust. Nafikiri mnaona vile tumehangaika kwa muda. Mimi hata gari yangu imeisha. Najaribu kukimbiza kutoka kwa boma. Sasa hii mali green kidogo unaona ni kwa mtu. Sasa imefahamia mpaka kwangu. Tujui sasa wananchi wengine watafanya nini? While the communities note the destructive nature of the flying pest, the flying aeroplanes in the area offer some hope. The government has embarked on an aerial spraying exercise against the desert locusts. I've managed to spray 235 swarms. We still have so many swarms that are coming also from other places. Though the Locust Rapid Response Team has received support from FAO and the Ministry of Agriculture on aerial surveillance and spraying, the challenges of the brutal terrain and bad weather has sometimes overwhelmed their initiatives. Leila Mohammed,
NTV. Well, with the spread of COVID-19 impacting millions of people worldwide, many food sellers in Marikiti in Mombasa County are some of the hardest hit by the pandemic. The restrictions include cessation of movement in and out of some counties, large gatherings, wearing of masks, and the nationwide nighttime curfew. Well, in the past, the food sellers make a killing during the holy month of Ramadan as people purchase more than usual. The number of people going out to buy food and snacks such as bajia, katlesi, viazi karai, and even kebabs have significantly reduced. Corona imesababisha hapa, zamani kulikuwa kuna meza nyingi sana, lakini leo hii mkiangalia nafasi kubwa sana, meza za kuhesabika kama meza 4-5. Madafu tulikuwa tununua kwa shilingi 30, sasa hivi tununua kwa shilingi 50. Tende, ukiangalia viazi vya madonge, sambusa, kababu, kila kitu kimepanda bei. Well, about 30,000 reusable face masks have been distributed to communities living and working in Kitengela town. The donation from a clothing farm at EPZ facility in the area targeted specific groups like the boda riders, retail market traders, and even security officers. The targeted groups had complained of the cost of purchasing the masks on a daily basis. They noted that due to the harsh economic times occasioned by the COVID-19, they could not afford the masks as frequently as health officials recommended in order to reduce the risk of infection. The company donating the masks says that it is targeting about 100,000 people who will receive the masks in the next 2 weeks. Tukaona kwamba badala ya mashini zikae tu zikiwa idle bila kazi yote kufanya, ni vizuri tuanza kutengeneza hizi mask ili tuone kama tunaweza saidia our neighboring community au majirani wetu wale wako na shida ya kununua mask. Kwa maana tunajua saa hii watu wanapigana na janga la wako na shida ya njaa, kuna wengi hawezi kuafford hiyo mask kununua. So tukipeana nje, at least mtu ataanza concentrate na mambo ya health yake na upande huo anaangalia mambo ya chakula. I want to urge the residents of Kitengela to actually try to adhere to the government regulations. It starts with wananchi. I want to urge them to kindly try and follow the government directives, and surely I'm very 100% sure that we are going to win. We have our enforcement team and we have our public health team. They are also going around trying to educate people on what they should do. So I want to ask the residents of Kitengela to try and learn from those people. Well, the Board of Directors of Regional Low-Cost Carrier Jambojet has appointed Karanja Ndegwa as its acting managing director with effect from May 1st this year. Ndegwa, who is currently the airline's chief financial officer, will take on the new role until a substantive managing director has been recruited and appointed. Ndegwa takes over from Alan Kilavuka, who was appointed the Kenya Airways managing director and chief executive officer. Kilavuka will continue serving on the board of Jambojet as a non-executive director. Ndegwa is now expected to steer the low-cost carrier at a time when its operations have been brought to a halt due to the COVID-19 pandemic. Well, the spread of COVID-19 has resulted in closure of businesses, job losses, and declining incomes for many. Well, the vulnerable in our society are bearing the brunt of these effects as their day-to-day livelihoods become increasingly uncertain and they are unable to make ends meet. So how can Kenya safeguard the welfare of the vulnerable? What policy options do we have to cushion those who are most exposed to the effects of COVID-19? Well, join us in this evening's Nation Leadership Forum as we explore this subject. Take a look. Daily, they are involved in the tasks of nation building, contributing significantly to the success of the society. The most vulnerable in the society, however, find themselves faced by various challenges that include lack of access to basic needs like healthcare, food, water, shelter, social protection, and even technology. These challenges are now more magnified by COVID-19, and every day for them has become a fight for survival. On Monday, 27th April 2020,
the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum from 7:30 p.m. on NTV. With the help of a panel of experts, it shall delve into the issues that affect various vulnerable groups in the society and seek solutions into how various sectors can make the challenges they face more bearable. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. And of course, we'll be having that conversation at 7:30 p.m. You do not want to miss that. Let's take a short break here on NTV at 1. We still have a lot more we've lined up for you. Stay with us. Rashes again? Kiss Kids diapers. Kiss Kids, no rashes. Kiss Kids, no rashes. Bye-bye rashes. Buy diapers. Choose Kiss Kids. Wajua wanasema food has memory, and those who nourish you are never forgotten. Unakumbuka the auntie who made sure you shibat? We jamaa wa nyama, ule anakuwekea nyama poa ya choma. The dere, happy to share your takeaway. Na huyo mama wa chai, ule ana warm your lunch before you ata uliza. Your mama mboga, ule anakuongezea ata nyanya. Ule waiter kusava haraka. Na ule mandazi lady, ule anakuwekea ndao moja ya baadaye. Na your boda rider, ule jamaa kufikisha haraka. Now this is the time to let them know they are not forgotten. This is the time to make sure every table in Kenya has food on it. The points on your phone can be food in their home. When you sit with a plate of food today, pledge to stand for someone who has put food before you. Dial *126# to transfer your bonga points now so they can buy food and necessities at any outlet with a Lipa na M-Pesa till. Safaricom is for you. Maritime Tips brought to you by Kenya Maritime Authority. Precautions for vessel and boat owners, operators, coxswains and passengers. Personal hygiene. Practice frequent hand hygiene, coughing and sneezing etiquette. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces on board the boats and vessels such as steering wheel, safety or guardrails and seats. Crew members, coxswains and passengers to regularly disinfect life jackets. Practice frequent hand washing with soap. Wear a mask on board a boat or vessel. Boat owners and operators to comply with government directives on movement restrictions within counties. Kenya Maritime Authority for safe and efficient water transport. All right, thank you so much for staying with us. Now, the last Ebola patient was discharged from hospital on Sunday in Beni in the Eastern Democratic Republic of Congo, where authorities are searching for another patient who has escaped, delaying the end of the outbreak. 6 new cases of Ebola virus disease were reported in DRC last week, according to the Regional Office for Africa of the World Health Organization. The UN agency said it continues to support the DRC Health Ministry in surveillance efforts, investigating almost 2,000 alerts each day despite continued insecurity. Over 1,000 suspected cases were tested on April 13th to 19th, a 6% rise from the previous week. Last week, the WHO said it set up Ebola vaccination centers in Beni, a day after a second virus-linked death was confirmed in the country's northeastern region. The recent outbreak, declared in August 2018, has claimed more than 2,200 lives, with 3,310 people testing positive.
Well, tens of thousands of students returned to school in Shanghai and Beijing today after months of closures intended to curb the spread of the coronavirus as China's major cities gradually returned to normality. Shanghai students in their final year of middle and high school returned to classrooms while only high school seniors in Beijing were allowed back on campus to prepare for the all-important university entrance exam. China has largely curbed the spread of the deadly disease, but is still on the high alert with growing fears of imported cases and a second wave of domestic infections in the northeast. A tent set up at the entrance was staffed by a person in a white hazmat suit, while a man wearing a container of disinfectant on his back sprayed the ground by the school gates. Across the country, schools that have been closed or online only since January began gradually reopening last month, while virus epicenter Wuhan is set to reopen its high schools on May 6th. Students in the capital will have their temperatures measured at school gates and must show a green health code on a special application that calculates a person's infection risk, according to China's Ministry of Education. Well, nearly 2 million Australians rushed to download a new smartphone application designed to make coronavirus contact tracing easier, overlooking privacy concerns in the hope of speeding up the end of the social distancing lockdown. Health Minister Greg Hunt hailed take-up since the app was released on Sunday evening as extraordinary, saying 1.9 million people had downloaded the program in less than 24 hours. The nation of 25 million people has uncovered just over 6,700 instances of the coronavirus, with the rate of new cases falling to 10 to 20 per day despite widespread testing. Like governments around the world, Australian authorities are under growing pressure to ease restrictions on travel and public gatherings imposed to halt the spread of the virus, but which have devastated the economy. Prime Minister Scott Morrison has said many of the restrictions, which include a ban on travel to Australia by non-residents, will last until at least September. That's a little high. Well, more than 205,000 people have so far died from coronavirus globally, in a total of over 3 million confirmed cases. Africa has suffered about 1,500 deaths in a total of 31,377 confirmed cases. Well, despite the low numbers, governments have maintained restrictions in the African countries as many prepare their health facilities. Well, despite Senegal's initial success in its fight against the novel coronavirus, health workers fear the pandemic will worsen as the number of cases has sharply increased in recent days. As Peking Hospital on the outskirts of Dakar, patients with symptoms of COVID-19 are placed in quarantine and medical staff protect themselves as best as possible. The virus claimed its 7th fatality in Senegal on Friday as health officials recorded the West African state's largest single increase in infections and warned that traders are particularly at risk. Its neighbors, Guinea-Bissau, on Sunday reported its first coronavirus death and extended its state of emergency. All right, that is our global news, but just back into the country. An electronic shop was on Sunday night broken into at Choka in Jerusalem County. Thieves managed to steal electronics worth 500,000 shillings. Residents claim that burglaries have been on the rise in the past few weeks as thieves take advantage of the curfew. Judith Cherono filed the report. Thieves are taking advantage of the nighttime curfew currently in force as a measure to curb the spread of the COVID-19.
Residents claim that while the police are busy enforcing the order by ensuring that no one is outdoors past 7 p.m, criminals use the opportunity to break into shops. Kila kitu mtu anaamkanga kwake kwenda kutafutia watoto wake. Hatuna ate tumeandikwa na serikali ama kuna kitu kingine, si tunangoja kuja kuona. Si tunataka tu serikali ituambie kama kuna curfew, kuna wezi wametoka wapi. Sasa ukiona hata wamama wakienda asubuhi ati wanatoka wakienda kazi huko wanaporwa. In the last 2 weeks, several shops have been affected by the current wave of robberies. The residents now want the security team in the area to be more vigilant, not just on the curfew, but also on such crimes. Judith Cherono, NTV. All right, thanks, Judith. Let's now take a look at stories making headlines in the world of sports. And Serie A sides can return to individual training on the 4th of May and team training on 18th of May after the Italian Prime Minister announced the first steps in lifting the country's coronavirus lockdown. There are hopes Serie A fixtures could resume between 27th of May and 2nd of June, with the season finishing in early August. Italy has reported 26,644 coronavirus-related deaths, the highest amount in a European country. The 268 reported on Sunday is the lowest daily amount since 14th of March. For the start of training, each club will form a group of players, technical staff, doctors and physiotherapists who will be tested and then isolated in a summer-style training camp. There are also plans to donate 5 COVID test kits for each kit used by clubs to avoid the criticism that football is taking much-needed resources from other areas. Serie A was suspended on the 9th of March and a number of players have tested positive for the virus. The league has insisted it is committed to finishing the season. Still going here, Blaise Matuidi to pull it back for Ronaldo and Ramsey! Huge goal! Well, Formula One boss Chase Carey says the championship is increasingly confident of a July 5th restart at the Austrian Grand Prix and a season of 15 to 18 races. Following Monday's news that the French Grand Prix has officially been cancelled, the F1 boss issued a statement on the status of the current season, which has been delayed indefinitely by the coronavirus pandemic. The opening 10 races have either been postponed or cancelled. Austria has recently lifted lockdown restrictions, raising hopes that event can take place. F1 then hopes to head to Eurasia, Asia and the Americas, with the season finishing with Bahrain and Abu Dhabi in December. If F1 can pull off its plan, it hopes it will still manage to host 15 to 18 races this year. Okay, keep the engine revs below 10,500. All right, and that is all we had lined up for you this hour at NTV at 1. Remember, today the government has confirmed 8 new cases of the coronavirus, which means there is now a total of 363 in the country. Of course, this is according to the Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe, who was appearing before the National Assembly through a virtual projection. Well, that's all we had lined up for you. More news in our subsequent bulletins. My name is Zainab Ismail. Do have yourself a good afternoon and stay safe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. During this period and always, bank different by avoiding interest in all your transactions. If not now, when?
Ensure that all your transactions are free from elements of uncertainty and gambling by only investing your money differently. Bank on strong partnerships where generated profits and risks are shared by both parties. Bank different with Gulf African Bank. Call us on 0711 075 000 or SMS join to 21981. May God protect us. Ramadan Mubarak. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. I am coming for you, and here I come! Goodbye, everybody! Goodbye to the old me, and say hello to the beautiful, successful, powerful Agatha 3.0! Woo! They are our tickets to becoming Wait right rich here. and having a good life. Baby, sit in the front, okay? Wait, Ellie? Where's baby Ellie? She took away the one and only wealth that I have ever had in my entire life, Mother. Goodness, we were robbed, Fabian. It has to be someone who knows all about it. It's Agatha. What? Daily, they are involved in the tasks of nation building, contributing significantly to the success of the society. The most vulnerable in the society, however, find themselves faced by various challenges that include lack of access to basic needs like healthcare, food, water, shelter, social protection, and even technology. These challenges are now more magnified by COVID-19, and every day for them has become a fight for survival. On Monday, 27th April 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum from 7:30 p.m. on NTV. With the help of a panel of experts, it shall delve into the issues that affect various vulnerable groups in the society and seek solutions into how various sectors can make the challenges they face more bearable. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Living in a trap house. I know I wasn't the best friend to you, but we're here now. So you decided I wasn't your friend? Table leave. Get out. Get out! Get out! Get out! Get out of the room! Get out! You're nothing but a fake, cold-blooded, miserable woman that jumps from one man to another. This cold, toxic woman will rip you into pieces that even the vultures won't find you. Try me. Piga magoti, piga magoti chini, mikono juu, mikono juu. The trap house, lazima nijitowe. Ukipanda mchongoma, kushuka kaka ni ngoma. But life has to move on, hata kama ni noma. Kila day after day, bila kugoma. Changamoto zitakuja, but that is life. A man's gotta do what a man's gotta do. Hustle and bustle, lazima nijitowe. Struggles in a come, but niko rada. Living in a trap house. This is a freestyle, cause we don't know what we wanna write. Produce on speed dial. I'm a
hit him up, he could make me something tight. And it ain't that serious, man. It ain't that serious. But I'ma leave you delirious, yeah. I'ma lace that shit. Don't call my phone, I'm in a session. Trying to make hits, that's my profession. Twende kazi tusisteki. Okay, I wrote that. I know. I 12 just said that. We don't know what we tried to do. Check yule dem. Wa. Wewe kwa yule profesa mpya. Ngoja. Manze kama ni Esther miss class yake. Are you serious? Wacha nikwambie nitarudi kupata F. Juu siwezi kufocus. My goodness, Mazi ameiva. Nimesikia kitu kama mama. Mazuri ni madha ya V. Basi umadha ameiva. Huyo ndio wachana aka Slay Queen. Umadha ameiva. Ako sawa. Huyu hatawezi muita Slay Queen. Maze chiki vile amejibeba, hata vile amedunga na anaachana ako na madoo. Vile ameiva maze. Wacha nikwambie. Kwani kuna kuanga na ma-sponsor ameiva hivi maze. Ameiva. Na kitu ikaniambia leo ni siku yangu. Wacha nikwambie. Huyu ameshinda Mama Soto kabisa. Kabisa Mama Soto hata hawezi jaribu kukaribia hapa. So huyu ni wangu kabisa. Huyu ni wachie. Sasa ona. Sisi wacha nikusukume Mama Soto. Nijue vile huyu yuko. Mimi ni mtu wa gas. Situmiangi makaa. Wacha cheki. Sinakutengenezea pale hivyo. Sitaki. Na kuhuka. Sitaki. Wewe baki na Mama Soto. We received your letter. As is protocol according to Mau University statutes and code of ethics. Good morning, Mrs. Ngaruzo. A suspension? Like I said, it is university policy. University policy is to suspend students with fallacious charges and unproven accusations? Unproven accusations? Your daughter tested positive for amphetamines, particularly meth. You carried out blood tests without her consent or mine. We had to act fast in order to provide her with the best medical care possible at that critical moment. Whatever you need is to carry out blood tests without consent. And I know the law. And I can go as well and sue you and sue that school nurse and this damn institution of yours. In cases of life-threatening emergencies, such as your daughter's, I, the Mau University Dean of Students, and the medics in this institution are well within our rights to do everything in our power to save a life. And that is what we did. We saved your daughter's life. You're welcome, by the way. She's alive because of what we had to do. Furthermore, she is very lucky we didn't expel her. We have zero drug and alcohol tolerance in Mau. She is fortunate that the drugs were found in her system and not within her possession. Otherwise, she would be out of Mau and no other university would take a student like her. And just that we are clear, we will not be that lenient next time. I'd appreciate it if you addressed this to me, not my daughter. Veronica is an adult and she'll be treated as one. See, we expect our students to take full responsibility of their actions and choices. What? No, you actually are very good looking. Actually very good looking? Is that your lazy attempt at complimenting my beautiful self in the morning?
Perhaps. You fool, really? Why did you have to steal my drink? There's plenty of more downstairs. I don't feel like getting up. Oh my god, you truly are lazy. Spoiled, rotten, lazy. You know I am a mama's boy, right? Boy, I ain't your mama. Next round, it's your turn. Come on. Be right back. Don't miss me too much. I'll try. Full responsibility? How ironic. Claiming responsibility and accountability which you failed to hold up your own. What are you talking about? I'm talking about my daughter was cooperating with your security team. I'm well aware of that. In fact, her statement led to identification and arrest of that drug peddler you've been harboring. Yes, if it wasn't for me, you guys would have never found out that it was PS selling those drugs in Mau. See, the information you provided, it was crucial in us identifying the persons responsible. That is a fact. But it doesn't negate the fact that you were high. You were under the influence of drugs and alcohol. But you promised. Promised what? You promised my daughter that if she informs you about that peddler, you won't act against her. I did no such thing. You did a deal with my daughter under duress. She must have been hallucinating because I did no such thing. No, Wafula promised me. In fact, that's the only reason I agreed to cooperate. And why is that, Wafula? We. Unafanya nini huku? She's taboo, so melodramatic. Goodness. Don't you ever get tired of fussing all the time? Chill out, have some fun. Nimeuliza, unafanya nini huku? Go figure. Yani hao masli queens. Hawana haya. Jumping from one cousin to the other, na hata hizi sikia kitu. Wewe, V, Natasha. Kitu moja. Hakuna difference. And I hope Flex anakuwa careful this time. Juu, anaweza letewa vitu zenye ziko life threatening. So, Hey, she's taboo. Let's get one thing straight here, okay? That little attitude of yours just won't work with me. Tasha may have had it easy with you, but me, don't mess. Otherwise, you'll find yourself out of that door. Yeah, Flex will do anything for me. Usikue mjinga hivyo. Honey, think again. Flex betrayed his own cousin just for me. What possibly can he do to a mere tenant like you? Just as I thought. You asked to see me? Yes. You, of course, remember Veronica? I do. This is her mother, Mrs. Ngwaruzo. His Honor told me that the dean had authorized him to gather information and to cut a deal if I told him where I bought the pills from. Is that true? I did what I had to. So you lied to my daughter. Why? Is this the kind of administration that you guys are running? A den of drugs, riots, elections rigging and lies? I assure you I was not aware of any deal. You being aware of any deal is none of my bloody business. That is your work. And I wonder why you suspended my daughter when you had a deal with her. And to make it worse, she picked this awful habit here, right here in Mau. I run a drug-free institution. Run drug-free institution? Wasn't that peddler of drugs one of your students? Yes, PS. He's been a student here for like forever. Yes. That is your fault. Both of you are responsible for what happened to my sweet Veronica. If it was not for your poor management and lacks of drug and alcohol policies, my sweet Veronica would not be in this situation. Veronica was cognizant of her actions. She knew exactly what she was doing when she got drunk in school and took copious amounts of Adderall during her exam. The same way she was cognizant when you guys made a deal and withdrew from it. Was she aware of her actions then? Yes. Good. Now there is your answer. Now listen,
You have 24 hours to honor your word and revoke this suspension or face the consequences of my cognizant actions. We won't be needing this. Now it is time for us to go, Veronica. Yes, Mommy. And leave these two deal with their deliberations. Let's go. Living in a trap house. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Social distance, flexible work schedules, personal hygiene, cleaning and disinfecting work surfaces, and staying home. These are measures that in the era of COVID-19 can help to save lives and stop the spread of infectious diseases. Join the Directorate of Occupational Safety and Health Services as they tackle how health and safety at the workplace can help stop the corona pandemic. Tuesday, 28th April, 7:45 p.m. on NTV. Living in a trap house. Una expect nani aklini uchafu iko hapa? You. Na kambocho wako? Yes. Are you alright? She, what are you doing? She's attacking me. Are you okay? No, I'm not. Mimi nimekuguza. You pulled my hair. Mimi, saa ngapi mimi hata sija. This is 100% human hair, something that costs more than your annual rent. Really? Yes, $350. I don't play, I slay. Yaani, sasa juu watu wamevalia nywele za farasi zenye ni $350. Hatutapumua. Sitakuwa disrespected Lady P. Mimi naishi hapa. Kadem Kenya kanavalia nywele za farasi akaezi nitishia. Don't hate just because you can't afford it. Mimi sitaki kuvalia manywele Please stop. Clearly you're the one disrespecting her here. Me? Ati me? Yes. This is not fair. Imagine nashuka stairs, napata mmeacha takataka zenu zote za last night hapo. Hadi vyombo, hamwezi ondoa. Una invite mapanya kwa nyumba. She enough. This is my house, okay? You will respect my guests. Sina lipanga rent. So? Tulisema kila mtu atakuwa na clean up after themselves. Yes, and we will when we are ready. Come on. Sorry. Wafula. Yes. Why did you make a deal with Veronica without consulting me? Remember you said, do whatever it takes. Do whatever it takes within your jurisdiction as the head of security, within your job description. With all due respect, I was able to flush out the drug dealer in a matter of hours. By using the authority of the Dean's office without my knowledge?
By using my name behind my back? By lying to fish information out of students? You've made a fool of me today. It makes me wonder where else your judgment has failed. I did, and I've always done what is best for Mau University. Apparently not. I was not happy with the way the elections were handled. Student elections are not part of my job description. But security during elections is. And yet we had 2 riots. 2 riots within the span of what? A month? Not to mention the election rigging, which you are yet to get to the bottom of. The elections were not my responsibility. Yes, they were, and we both know it. I only have one question to ask. Why you let such messes go unchecked? I cleaned up your election mess. I am not cleaning up this one. Eradicate the drug problem once and for all. Will do. And Wafula? Yes? Don't use my name again. Okay. Nini? Yes. Naje shistabu kikana. Unanijua? Nani sijui nini? Mau yote. Unafanya nini hapa? Si unafaa kwa jela. You should know people. Shistabu kikana. Unataka nini hapa? Nataka Don. Unamtakia? Mambo ambayo yahusu waka kichoka kadogo. We. Kichwa yangu si ndogo. Unatakia Don nini? Unataka tu Don wewe.